In a nondescript white building along the bustling Makkah al-Mukarramah road, a group of women intently focus on their computer screens, playing and replaying sound pieces. Somali music plays softly through the speakers as the presenter fits on a headset and starts the show. Welcome to Aman Radio, one of 2 all-female run radio stations in Mogadishu. Relentless conflict has put Somalia's women as one of the most disadvantaged in the world, especially in Mogadishu's internally displaced camps. They are particularly vulnerable to rape and domestic violence. Despite condemnation of acts of violence against women and efforts to curb their marginalisation by the government, aid agencies and civil society, one voice has been predominantly absent, the voice of Somali women. This is what Aman Radio seeks to fill. waxaan u doortay inaan wariye noqdo waxaan doonayaa codka ummadeeda gaar ahaan dumarka Soomaalida inaan sar u qaado oo u hadlo dadka dhibanayaasha iyo dadka codkooda aan meel fog gaari karin inaan codkooda meel fog gaarsiino sababtan warbaahinta Aman u doortay waxay tahay waxa lagu adeega waa bulshada inta badan anaga siyaasadda ma galno arrimaha bulshada diiradda saarnaa dumarka haweenka caafimaadka waxbarashada iyo dibadhiska dalka marka sababta weyn aniga u doortay waxa waa inaan ka shaqeynaan bulshadeena waxa ugu yaraan ku caawin karo inaan u qabto oo aan in bulshadeeda dhibka haysta iyo waxyaabaha u baahan yihiin iyo waxyaabaha u qabsoon aan soo bandhigo barnaamijka hawlaha haweenka barnaamijka khayraad. As Somalia marks the World Radio Day, Radio Aman's unique position in support of Somali women stands out. Marked on the 13th of February every year, this year's observance highlights the need for radio broadcasters everywhere to promote the voice of women and to enhance the role of women within broadcast organisations. It's not easy being a journalist or running a media outlet in Somalia. The country still ranks as one of the most dangerous for journalists to work in. According to the National Union of Somali Journalists, 2012 was the bloodiest year for Somali journalists and media workers, with 18 of them killed. Although the situation improved in 2013, 7 still lost their lives in the line of duty. Frequent power cuts and transmission problems form the bulk of challenges for the station's producer, Alia Mohammed Osman. caqabado waa ay jirtaan mar barnaamijyadii xilligooda la taagan yahay caqabad kombiyuutarka ee ka timaado korontada marmar caqabado barnaamijkiisa socdo korontada inay iska tagto caqabado badan waa ay jiraan. The station's manager Farhia Farah Roble is unfazed by the difficulties. After all, the journey to the realization of the group's dreams was littered with challenges. horta hol marka la bilaabayo oo dhacaysa in caqabado la kulmo oo dhibaatooyin la kulmo waxa dhici jirta marka barnaamijyada aan sameyn jirnay hore toole gabdhaha in la yiraahdo barnaamijka maxaa u sameynaysaa gabarada tahay maxaa u sameynaysaa dadka falaysa maxay tahay qaarkood marka ay soo bandhigaan fikir ah in ay jecel yihiin aragtida mustaqbalka sida ay noqon doonto in raadiyo cod haween la sameeyo sida ay u dareemayaan oo kale tole xidhi jireen in yani waxa aysan ahayn wax suurtagal ah habeenka xalay ah oo kale kadi ay tahay inay gabar wax sameyso ama ay soo bandhigto wax qariib ah loo arki jiray yani oo dib badan laakiin waa laga soo gudbay in inta barnaamijyada la soo sameeyo hawsha la soo qabto. On a typical day, the station's programming varies from debates, call-in shows, music request hours, and even cooking shows. Since it hit the airwaves on 97.4 FM, the station has received favourable response and broadcasts from 7:30 AM to 5 PM daily. While 2 decades of war might have stunted progress in Somalia, the impressive increase in the number of media outlets continues to challenge that foregone conclusion. There are at least 28 radio stations in the capital Mogadishu alone. As fingers click away and the next show's playlist comes to life, Aman Radio hopes to reaffirm that not all hope is lost, especially for the women of Somalia.